Dextrins. Uh, Dextrin is one of the starch derivatives. It is a low molecular weight carbohydrate produced by starch hydrolysis. By amylase enzyme. We said before that starch hydrolysis can be done either by using amylase enzyme وذكرنا أنه أكو عندنا الألفا amylase والبيتا amylase and limit dextrinase or it can be done by application of heat under acid. طبعا الدكسترينز هي fragments of starch فبالتالي تكون الجرام موليكولار ويت مالتها أقل من الستارش. The process of dextrin formation by heat when dextrins are produced under heat or acid it is called pyrodextrin. هاي العملية نسميها بالبيروليزيز or dextrinization. فعملية الدextrinization أو عملية البيروليزيز هي عملية الابليكيشن of heat along with acid into the starch وهذا بالتالي حتحول الستارch إلى smaller fragments which are known as dextrins. Dextrins produced by heat and acid are called pyrodextrins. بايرو هي prefix يشير إلى الحرارة فالبايرودكسترين يعني الدكسترين اللي تم إنتاجه عن طريق بالطرق الحرارية يعني عن طريق الابليكيشن of heat and acid. Pyrolysis طبعا also it is responsible for the browning brown color of the bread during toasting. احنا قلنا واحدة من التفاعلات ايضا مال الكربوهيدرات هي الميلارد رياكشن والميلارد رياكشن ممكن انه يحدث نتيجة تفاعل المونوساكرايد ويا الامينو اسيد فيعطينا الامودوري برودكتس وبالاضافة الى هذا اللي هي تعتبر ايضا ضمن البريك داون برودكتس او انه الستارت نتيجه عمليه الابلكيشن اوف هيت او نتيجه التوستنج ممكن انه يتحول الى الدكسترين برودكتس. The dextrins are made up of glucose units attached by alpha 1 for glycosidic linkage and branches which are uh, branches which are formed by alpha 1 6 glycosidic linkage. طبعا نشوف انه لما نجي على الستركتشر مال الدكسترين هو مشابه الى الستركتشر مال الستارش لكن يكون على شكل smaller fragments. It is not as big as a starch molecule. If we look here, we see that this is the composition of dextrin. We see there is a branch here, and this branching is obtained by alpha 1 6 glycosidic linkage. The anomeric carbon atom of this glucose form bonding with carbon number 6, and the alpha 1 6 glycosidic linkage, as we said before, it is the bond for it is the side bond for the polymer. Also, the starch has got or dextrins also the glucose molecules within the dextrin are attached together by alpha 1 4 glycosidic linkage. هاي الانومeric carbon atom got alpha bonding and this form alpha bond with carbon atom number 4 of the neighboring glucose. So it is made up of alpha 1 4 glycosidic linkage and side branches of the alpha 1 6 glycosidic linkage. طبعا الدكسترينز هي تتكون نتيجة الأكشن of the amylase enzyme وأكثر شيء الألفا amylase enzyme اللي يكسر الستارش and يكسر الستارش لين يوصل إلى المناطق اللي بيها الألفا 1 6 glycosidic linkage where it fails to act there and by this it will lead to the formation of these fragments. هذه تعتبر هي smaller fragments that contain alpha 1 6 glycosidic linkage and also some of the other glucose or the other linkage are done by the alpha 1 4 glycosidic linkage. يعني هو هذا the fragment smaller fragment من الستارش يتكون خلال عملية البريك داون of the starch into smaller fragments ويبقى عندنا هذا السمول fragment لأنه الأمايليز ما يقدر يشتغل على الألفا 1 6 bonding.
هذه من نشوف من خلالها structure of dextrin، فقط انه النمبر of glucose moieties within the dextrins are lower than that of the starch. طبعا dextrins have wide use in the industrial fields like in printing، يستخدموها بالcast molding، ممكن بالتكستايل industries نشوفها بالطباعة بالcast molding، وممكن هو كمادة غذائية يحتاج إلى أنه يتعرض إلى الليمت ديكسترينيز انزيم أو البرانشنج انزيم اللي يحاول يكسر البرانشز اللي موجودة بالألفا 1 6 جلايكوسايديك لينكج، وبعدين يجي الأميليز انزيم يكسر بقية البونز. Thank you very much for your listening.